So hi everyone, this is Gabriel. So நாங்கள் வந்து தொழிலாளின்னு ஒரு ஸ்டார்ட்அப் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது we were so skeptic about this startup. ஸோ இந்த ஸ்டார்ட்அப் வந்து I won't consider it as a startup, but it is as a community. ஒரு certain community வந்து uplift பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணோம், which later maybe in future வந்து இந்த ஸ்டார்ட்அப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். பட் we don't consider it as a startup, but as a community serving platform. ஸோ இப்போ தொழிலாளியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ தொழிலாளி வந்து இந்த ப்ளம்பர்ஸ் அண்ட் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸும் கஸ்டமர்ஸையும் சேர்த்து வைக்கிறோம். பட் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம், இதே மாதிரி நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, லைக் urban clap and then jungle works, இந்த மாதிரி நிறையா கம்பெனிஸும் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம வந்து இதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸுன்னு கொண்டு வர மாதிரி இது வரைக்குமே அந்த பிரேக் த்ரூ பண்ணல. பட் நம்ம வந்து இந்த லோக்கல் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, இந்த ப்ளம்பர்ஸ், எலக்ட்ரிஷியன். ஸோ பர்சனலி நான் வந்து ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அவங்கள அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு பேசும்போது மோஸ்ட்லி இந்த யங் ப்ளம்பர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம கம்பெனியில் இந்த கம்யூனிட்டியில் இல்லை. பட் நம்மளோட இப்போ சேர்ந்து வேலை பார்க்குறவங்க வந்து மிடில் ஏஜ் ஒர்க்கர்ஸ், லைக் 50 to 60s ஏஜில் இருக்கிற ப்ளம்பர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் தான் வேலை பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்கள வச்சு தான் நம்ம வந்து இது வந்து தொழிலாளியை வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலாக. இப்போ செவ்வாப்பேட்டை அண்ட் திருவள்ளூர், ஆவடி இந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த மிடில் ஏஜ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வேலை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது இல்லாட்டா டிஜிட்டலி தே ஆர் நாட் தட் குட். ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ் அ பிளாட்ஃபார்மாக அவங்களை அப்லிஃப்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஹேவ் தி வெப்சைட் அண்ட் ஆப். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ஹவ் கிவன் only 2 minutes to speak, but I would love to share more about this. ஸோ நிறையா ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பற்றி நான் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். பட் தென் I would not take much time, and I would I really appreciate our college to conducting this event, which is like இந்த மாதிரி பெரிய entrepreneurs and அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ I thank the college administration to having this event, and also principal sir and everyone, and also the நம்ம event conduct பண்ணுறவங்க அவங்க எல்லாரையும் I thank you, and I'd like to invite my team members. அவங்க கொஞ்சம் சர்ட்டனாக சொல்லுவாங்க என்னென்ன அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி இருக்குன்னு. Thank you. Good afternoon, everyone. We hope you have enjoyed this remarkable journey through innovation and entrepreneurship as much as we have. And now, without further ado, we move on to the highly anticipated Startup Awards and valedictory function. This section is dedicated to celebrating the incredible achievements of our budding entrepreneurs, as well as bidding a heartfelt farewell to what has been an enlightening event. So to begin this prestigious session, we are honored to invite Professor Abdul Khader, advisor at Aalim Muhammad Salegh College of Engineering, to deliver the welcome address. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தொழில் முனைவோருக்கான இந்த நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியினை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியுடைய CEO, மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முகமது சாலிஹ் அவர்களையும், இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய திரு அனந்தகிருஷ்ணன் தேவராஜ் அவர்களையும், கல்லூரியின் பேராசிரியர் முதல்வர் மாரிமுத்து அவர்களையும், துணை முதல்வர் பேராசிரியர் சதீஷ் அவர்களையும், ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் காஜா மைதீன் அவர்களையும், துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். இன்றைய காலகட்டத்தில் விப்ரோ நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வேண்டும் என்பது கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவருடைய கனவு. அப்படிப்பட்ட மாணவர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு பணியிலே, பதவியிலே இருக்கக்கூடியவர் தான் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய திரு அனந்தகிருஷ்ணன் தேவராஜ் அவர்கள்.
நேஷ்னல் ஹெட் NGA இன்ஜினியரிங் ஹியரிங் குளோபல் கேம்பஸ் ஹியரிண்டிங் விப்ரோ லிமிடெட். அவர் நிறைய நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் செல்வதில்லை. அவர் மனதுக்கு நெருக்கமானவர்களுடைய அழைப்பின் பேரில் அவர் நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் கலந்து கொள்வார். அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமைக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவரை கல்லூரியின் நிர்வாகத்தின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் உங்களுடைய நிறுவனத்தில் ஒரு சில வாய்ப்புகளை நல்கி உதவ வேண்டும் என்பதையும் இந்த தருணத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி அடுத்தடுத்து நிறைய பேச இருப்பதால் என்னுடைய உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Now I may call upon our college CEO, Mr. Muhammed Salegh, to facilitate our chief guest. Our next guest speaker for the forenoon session is an architect, 𝐄𝐍𝐶, the visionary founder and CEO of 𝐅𝐔𝐍𝐶 OPC Private Limited and Haptech Architects. Here to introduce Ms. 𝐄𝐍𝐶 is Ms. Yasmin Pervin from final year CSC. We are pleased to welcome architect 𝐼𝐶, a visionary leader in architecture and interior design. As the founder and CEO of 𝐅𝐔𝐍𝐶 OPC Private Limited and principal architect at Haptech Architects, Ms. 𝐶's work redefines modern design and sustainability. With a foundation from the prestigious School of Architecture and Planning and a master's in design from Monash University, she had spearheaded a variety of projects from corporate headquarters to high-end residential spaces. Ms. 𝐶's approach at Haptech is grounded in a deep respect for materiality and spatial relationship and the sensory experience of space, or what she calls haptical qualities, a philosophy that prioritizes creating a responsive, enduring environment that serves both people and nature. Her expertise has brought her numerous high-profile projects, earning her acclaim in the design world for her meticulous attention to detail and client-centered design approach. Ms. 𝐶's work does not just create spaces, it enriches lives and communities, forging connections that go beyond architecture. Today we are excited to learn from her as she discusses the intersection of architecture and sustainability and entrepreneurship. Ms. 𝐶, please take the stage. Good afternoon, everybody, and esteemed guests and teachers and professors of this esteemed institution. So basically they have given me a very brief introduction about myself and our firm. And from morning I just got one question to connect with the students, with you. It is better to show us our works, our journey, because I was called here to explain you our story. So startup means actually you begin to write your story, right? You don't come with a story and then you don't tell. That's the whole thing. So we have made a little presentation to show you about our architectural journey, what we learned, and why did we come up with this startup idea. So can we just go ahead with the presentation? Yeah. So I think through the slides I'll be taking you through the introduction, that what we do in architecture and the outcomes that we faced and the ideas, and then what led to the startup. Okay? I think, am I audible to everyone? Am I audible to everyone? No. Am I audible? And I'd like to know how many of you are from architecture and civil engineering field? Anyone from architecture and civil engineering field? No?
So, okay. So as she has beautifully explained us this, at Haptic we create spaces. So we try to, connect individuals to the communities. We just don't design. With our design, our whole idea is to how we connect better with the surrounding environment. And each and every project, we strive to take this and strike a chord with at least a minimal note in all our projects. So basically, haptic is a Greek word referring to the sense of touch. So all through my journey, and right from the day we have founded this firm, I was more keen on and interested in exploring the different materials all over the world globally, and then how it can create an impact on architecture itself. So right from the start, I was exploring the materials and research on materials and how those can be incorporated inside design. And so we do any scale of, right from the start, we have done any scale of projects, even if it's big or small, but our ideology has never changed. And we always do a lot of detailing into our drawing, so this is going to be very technical. I think no one is here from architecture and civil engineering field. But so all our drawings, I even have the detail of even a nail and how it has to be done on site. So this much of detailing and designing goes into our process. And we love to cross borders, as we say, and we have worked projects in 15 cities, 3 countries. And that's the map. Yep. And so what we basically do, we do architecture. And that's a proposal for Maldives government building, Hulhumale, and that was a proposal for their government project. So that was a proposal stage, and we also do interiors. How many of you know Prisma leggings here? How many girls are using Prisma leggings here? Prisma? Come on, raise your hands. Okay. So we have been their brand architects back from 2017. 2016, I founded this company, Haptic. So we have been their brand architects for almost 4 years. And we have done all their kiosks. We have been associated with them when they have been growing from their kiosk stage and then setting up their retail brands, stores across India. And then we have also designed their headquarters back in Tirupur. So this is their headquarters. And this is another wonderful project that we are working on currently. Like we have finished it in back a year, I guess. So this is this RRK Cotton. They are a textile manufacturing company. And again, this is a wonderful project where we were able to explore the possibilities of stone and other stuff. And we also did do the landscaping and other designing there. And this created like an entire, gateway to the community inside that Palladam itself. And those are a few shots. And this is a recently completed headquarters of Jayachandran Textiles. And that's their interiors, and their brand is logo is in green. So we tried to do their interiors in color blocking entirely in green. So this is that. And I'm going to skip through a lot of these images because people are not here from the architecture community. So that's the interiors of that one. And this is one more headquarters, like I was talking about, the factory inside the Palladam. This also we have designed their interior headquarters. This is an ongoing project over here. And this is again a very interesting project for us. Why? Because here comes the demand for the new materials and research. As you see, we see a very curved wall. So textile, we have the concept of pleating, right? So we wanted that to be incorporated inside the design. And for this,
we were searching all over the global world because there is a new material called wood textile, which was not basically available in India at that point of time. Because I think this project we started working in 2018, and for more than a year we were not able to source this project or do it. And fortunately, I found this manufacturing company. The person he's the head of that company actually. He's showing a wood textile which could be bent. It's actually a 2 mm layer of the wood itself. So here we see the importance of a manufacturing or the availability of the material itself, how it can influence the main field of architecture. So without this, I wouldn't be able to do the pleating effect inside the building, right? So that's one thing. And this is again the picture of Prisma headquarters, and the right side we see the manufacture. We manufacture and customized the steel storage unit as well. So this is another ongoing project in interior architecture, right? It's ready for handover another 15 days. So that's one more corporate interiors that we are working on. Those are the site images actually. So we also work hard. There is always people say to us, even the contractors or the other persons, when we ask them something, and obviously they say that this is not possible. The word no keeps me, engaged to the point that why is it a no? When someone else, somewhere in the world is able to do something there, why not us? That is the only motivation or the triggering point for me. If someone says that this design is not possible in India, this design is not possible in Chennai, why? Because we can't, source this. I think this person is from architecture, so he can connect well. So that word no is what kept us running. So here again in this project, the handles were customized. So we are constantly in touch with the manufacturing units. It's not just designing and the availability of materials, but we also manufacture what stuff can go inside this. And everything we do is on a basis of constant research and stuff. So those are the one. So I have actually outlined a very few projects that are currently that we have worked on. And from this, haptic. What did actually haptic help me understand about architecture? And after that, haptic was a business idea. So everyone does architecture, right? All across. So what is it that we learned over here in haptic is that number one, non-availability of materials. I needed to travel, elsewhere to get the material that I was looking for. Number one. Number two, lack of manufacturing facilities here. And number three, lack of skilled laborers. Oh my goodness, we are really in need of skilled laborers. There is no person on site who literally can read our drawings. Where is the technical persons gone? There's no one at all. Those are all the things that we learned, and that led us to the startup. So this I would like to say, so there are lack of skilled laborers or technicians, and the manufacturing facilities for furniture and architectural decorative lights or fixtures. Even Tamil Nadu is actually deficient of architectural manufacturing units. That's the biggest thing. Mumbai and Gujarat centers have got all these manufacturing facilities there, wherein everyone actually travels back to Mumbai to source their materials and not from Chennai. The real scenario is really very bad. Even if I need to get a decorative tile, I used to go to Mumbai. Why? Because Morbi is the place where the tile is manufactured. We have only a cluster of tile manufacturing companies only based out of Morbi and not anywhere else out of India. So that's the scenario there.
And I like to say, so this is a craftsmanship deal. This is a very simple bricklaying detail. But to do this, we need a technician. So what happens actually in other countries? So my knowledge, after whatever I have gained after studying in Monash is, if a bricklaying is supposed to be done, it is done by a bricklayer. It's not a layman or an unskilled person who comes to the site. So only a certified person can lay the brick. So there stands the quality of the building that is being built. Rather, it doesn't, here what happens is the entire thing. We have all the architects who have global experience. We might have civil engineers who have global experience or who know the techniques, who know the details. But who is actually building it on site don't have the certifications or either the knowledge. So that is a lack that we were facing while we are working in our projects. So usually the bricklaying course also deals with all the technical things and how. And so lack of unskilled laborers results in something that's even, they can't even fix a concealed hitch properly on site. So at the end, the client's money is also getting wasted, right? And also our responsibility as an architect, the outcome of the project also doesn't come out well. So here again we can see a normal Korean finish in an ongoing project wherein we haven't even used for the joints. We have just bent the Korean surface using a heat. So here we don't see any joinery at all. So this is the craftsmanship that we are looking for. So what we are saying is skills first. So certificate in flooring technology, certificate in painting technology, or certificate in whatever technology that has to come into construction field, we are looking for that. And for that, we are ready to train the persons who are going to come and work with us. So no one is there. And as we said, we are actually an all-women firm. And one more thing that we actually constantly face in site is almost all of the laborers in the industry or interior design fabrication field, maybe a welding or a manufacturing unit or wherever we go, we will be the sole women standing in the entire campus of 4 to 8 acres. And maybe we might have these women just for cleaning, that's it. Or just for, picking up bricks, that's it. And then it stops. They never work as skilled persons. Maybe 2% or 5% of women that I come across in manufacturing units. I've been to Coimbatore where they manufacture window manufacturers and stuff. I hardly see 1 or 2 people, mostly in the front desk, HR, to welcome people and to offer them water. No technical persons are being involved in any of these manufacturing units. So our aim definitely is to bring in a lot of women into this. Why? Because I personally believe they have more precision towards the thing that is getting done. So that's what we are working towards right now. And we don't have a single women carpenter so far who practices carpentry. We don't have any women plumber so far who comes into plumbing or whatnot, all other things. So, and one more major experience for me was visiting China in 2023. So all the architects here, we know that the market doesn't give them the required furniture for them. And also to bring down the cost that the client is going to pay in for, we all source our materials from China. So we went there, and I'm going to just show you a couple of images. So that's the finish they offer in China. I'm just talking about, I've just taken one piece of furniture over there. So, and this is also from China manufacturers. And that's Alice. Hi, Alice. And if you look at this table, so this actually, we are not able to see the picture clearly in the projector.
So this is a combination of a leather, and the top is actually an aluminium, and we have a sensor-based, fingerprint-based thing at the top. So they also combine this science and technology into their furniture. If I'm going to look at these kind of furniture anywhere in India, 100 or 200% it will be either imported from Italy, Germany, or made and manufactured, designed in Italy and Germany and manufactured in China. So all these are lacking in India. So while I returned, and yesterday I had an image shared from one of my other, so this is the quality that is being available in India. So this is the quality that is again available in India. So that's when the idea of us having our own manufacturing unit actually came upon. So while we started that, we started exploring what are the machineries available and everything. And again, the furniture manufacturing machines are not manufactured in India. They either we have only 4 companies that provide us the machineries, that has got the license to provide us the machineries. 2 are from Germany, and 2 other companies in India, they get the China machineries imported to India under their name. So only 4. So again, there is a lack of them manufacturing their own machineries. So again, we try to look around the world for all other materials, like I have already told. So this all combined together, we have a startup called 𝐼𝐍𝐾, which has skilled labor technicians manufacturing furniture, architectural, decorative light fixtures, and we also are into import and export of materials directly rather than involving some other client or parties importing materials for us. And then we also have one more company, 𝐵etterBuy. So what happens is 𝐼𝐍𝐾 is self-sustaining, the main or the core company of haptic in a way. And after a point of time, it gets saturated, right? So we want this skilled labors also to be available to other architects. So 𝐵etterBuy is like an online platform, material procurement for all the architects, wherein we get also the samples all across for all the architects, and we do samples and prototypes for architects, skilled technician, and own brand. We want to manufacture our own furnitures and bedding and everything, and we also want to do import and export for the other architects. So that's it. So we have the mother company, that's the haptic, that led to the startup of 2 more, that's 𝐼𝐍𝐾 and 𝐵etterBuy. So that's it. I would like to end this session, but I would like to know if the students has any questions to us regarding the startup. Student, sorry to disturb here. Actually, you think that madam here is architect, so what way I am going to connect, right? We are all enjoying the architect of our beloved engineers who have put a lot of efforts. That's why we are very comfortable to sit here and enjoying the nature, right? So here there are a lot of choice here. Madam, actually when I see her presentation, there are a lot of things going behind me, that why my students are going to be part of this particular company and support her in such a way that they are every student of in this campus, even civil, mechanical, EEE, ECE, and CSE, IT, ADS, all the major students, they can support her making a new product, innovative product, right? That she can own another sister concern apart from these 2. And this is the thinking that should inculcate in your mind. This is the part of the conclave objective. That's why everybody here invited, even though you are not given the chance. Today we found that why not our second, third year, and as well as the other core major student. So let me open your mouth by way of giving this motivation. I need at least few questions
that will impress her as well as impress us as a organizer. Thank you. Please raise your voice as a question. Yeah. Yes. Hi ma'am, and yeah. So Hello. hi. So my friend, he has done design. Previously he did design, and the thing is we both are working on a virtual reality. So virtual reality so can you Tamil நல்லா பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So virtual reality what we do is design இப்போ நம்ம அது ப்ராஜெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். So virtual reality. So உங்கள் கம்பெனி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதா virtual reality through அது பார்க்குற மாதிரி before நீங்கள் கம்பெனிக்கு ஷோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு ஐடியா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? So See, back in 2016 VR and AI were just in papers. ஓகேங்களா, இன்னொரு ஐ திங்க் இந்த ஒரு 2 இயர்ஸாக தான் தட் UXI, everything is coming into place. At that time, most of them were in papers, and probably elsewhere and globally they were experimenting and using it. இப்போ தான் வந்துட்டு அது வருது. Definitely I would say right now startup relating to this VR and augmented reality or how you show, there are a lot of concepts relating to this. That's going to be the next ruling the this construction industry for sure. So if you correctly hit the right note, your startup would be the next entrepreneurial whatever. No, actually the thing is you have to implement that architecture in the platform like the unity of software development, right? So அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோர்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நான் சொல்ல உங்கள் இதுலேருந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஆஸ் internship மாதிரி கேக்குறீங்களா? Internship மாதிரி for example we are a CSC background, right? Yes. We don't know nothing about architecture. That's true. We only did a basic of engineering and the first year அதான் பண்ணிருக்கோம். So அதுக்கு சம்பந்தம் அவ்வளவு இருக்கு. So நீங்க இன்டர்ன்ஷிப்பா பசங்களுக்கு நம்மள மாதிரி பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி opportunity தந்தீங்கன்னா we would get an idea. So we will implement that in a software, right? That is Yes, definitely we can offer. நான் என்னால் பண்ண முடியலனாலும் I can also refer other architecture firms where you can do internship for that, creating your software. Yeah, sure. I'm just asking that you have that view, right? To Yes. virtual reality la pora mari switch pandra mari you have that idea, right? Yes. Yeah, that's it. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, thank you. I would like to thank ma'am for this wonderful session, this interactive session, and now I would like to continue, and I would like to invite Assistant Professor Dr. Ram Kumar, MSMC and Mechanical Head, Business Incubator in charge of Aalim Muhammed Salegh College of Engineering, for the felicitation address. So, very good evening to all. So, very good afternoon to all the guests, respected colleagues, aspiring entrepreneur and student friends. So it's a great honor for me to be here to address the valedictory address of this good stage, which is about the entrepreneurship. So this event would be one of the milestone in our one of the milestone and one more extra feather in our crown of Aalim Muhammed Salegh College of Engineering, and to show our push towards entrepreneurship and startup. So in the core, if you see the entrepreneurship, it is about not only about profit and earning money, it is about increasing the value and change the life of the person. So I hope so this event actually serves the purpose well. One more small data I have to share with you. So around 2017, India started its startup journey, I think so. So at that time, only about 40 odd of job has been created from startup. But now, as per the 2023 statistics, more than 3 lakhs of the job has been created from this startup. So I hope many of you from here would come up as entrepreneur, so increase the value of the nation. So in conclusion, I would like to thank all the people who coordinated here and organizing the event. Thank you so much. With no further ado, I would like to start the AMSC Startup Award distribution, which starts with R. Aarti ma'am, Senior Manager HR of Rialto Enterprises Private Limited. Oral B on the way. So myself Aarti, so I'm working as a Senior Manager HR in Oral B. Oral B கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? So many starting your day with Oral B, right? ஆமாவா? So many, நான் few many சொன்னேன், not all, few, okay?
Totally, I am having around 16 years experience into HR. And HR na உங்களுக்கு தெரியும்லப்பா, என்ன தெரியும்? கேம்பஸ் வருவாங்க, ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க, அப்புறம் என்னப்பா, செலெக்ஷன், ரிஜெக்ஷன், ஆஃபர் கொடுக்குறது, அவ்வளோதான். ரைட்? ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் காலேஜ் டு கார்ப்பரேட் ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகும்போது யூ நோ வாட் இஸ் ஹெச்ஆர். ஓகே, இப்போ வந்து நான் சொன்னால் வந்து ஹெச்ஆரை வந்து ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது நம்மளுக்கு வேண்டாம். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலாக இப்போது நம்ம காலேஜ் டு கார்ப்பரேட், ரைட்? ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இங்கே அதுக்கு தான் அசம்பிள் ஆகிருக்கீங்க இல்லையா? திஸ் இஸ் லைக் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் கெரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம். அப்படி தான் உங்கள் சார் எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. இஸ் இட் ரைட்? எஸ். ஓகே, ஸோ எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பிஇ கிராஜுவேட்ஸ்? எஸ். சாரி, ஓ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிஇ கிராஜுவேட்ஸ் இல்லை. நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் எல்லோரும் பாஸ் அவுட் தானே? 2025 பாஸ் அவுட் தானே? இல்லை, தேர்ட் இயரும் இருக்கீங்களா? செகண்ட் இயரும் இருக்கீங்களா? ஃபஸ்ட் இயரும் இருக்கீங்களா? அப்புறம் யார் தான்ப்பா இருக்கீங்க? ஆ, புரியல சார். தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் பிஇ மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ஆல் கிராஜுவேட்ஸ். சரி, ஓகேப்பா. நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு 4 பாயிண்ட்டு தான். ஓகே, நீங்கள் எல்லோரும் நண்பன் படம் பார்த்துருப்பீங்க, கரெக்டாக? ஆமாவா? நண்பன் படம் பார்த்தீங்களே? ஸோ அதில் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், லைஃப் இஸ் அ ரேஸ். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ நீங்கள் பிறந்து நீங்கள் ஒரு ரேஸில் தான் வந்துட்டுருக்கீங்க. ஸோ நம்ம வந்து அதில் வந்து நம்ம தலைவர் விஜய் சொல்லுவார், லைஃப் வந்து ரேஸ் கிடையாது, லைஃப் இஸ் அ லைஃப் அப்படின்னு. ஆமாம் தானே? ஆமாம் தானே? ஸோ இதே வந்து அவர் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோ ஆகி அந்த நண்பன் படத்தில் சொல்லும்போது நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் பாயிண்ட்டு? லைஃப் இஸ் நாட் அ ரேஸ், லைஃப் இஸ் அ லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம், ரைட்? பட் லைஃப் இஸ் அ ரேஸ் எப்போ வரைக்கும்? லைஃப் இஸ் அ ரேஸ் எப்போ வரைக்கும்? எப்போ வரைக்குமா? புரியல. லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு பொசிஷனை அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும், ரைட்? நம்ம பிறந்து ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் யூஜி, அதுக்கப்புறம் பிஜி. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சொல்லியிருப்பாங்க 11th 12th மட்டும்தான் கஷ்டம், காலேஜ் போய் நீ ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு. காலேஜில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? புரியல. சரி, காலேஜும் படித்தாச்சு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து நிறைய சிஜிபிஏ வச்சுருப்பீங்க, சில பேர் வந்து கம்மி சிஜிபிஏ வச்சுருப்பீங்க. ஸோ சில பேர் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எய்மில் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. சில பேர் வீட்டில் இருக்க கம்பல்ஷனோட ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ வாட் எவர் உங்களுக்கு ஒரு கோல் இருந்திருக்கும். பட் நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் கோல் இருக்குல்ல? கோல் இருக்குல்லம்மா? எல்லாருக்குமே கோல் இருக்குது. ஷார்ட் டேர்ம் கோல் இருக்குது, லாங் டேர்ம் கோல் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நீங்களே திங்க் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் 5th படிக்கும்போது உங்களோட எய்ம் என்னன்னு கேட்டிருந்தா அன்னைக்கு உங்கள் டீச்சர்கிட்ட கிளாஸ் ரூமில் வேறு சொல்லியிருப்பீங்க. 8th கேட்கும்போது உங்களோட எய்ம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். 10th கேட்கும்போது சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். 12th உங்கள் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி உங்களோட எய்ம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். கரெக்டாக? ஆமாவா? ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பிஇ 3rd இயர் 4th இயர் படிக்கிறீங்க. அண்ட் வாட்ஸ் யுவர் எய்ம் நவ்? உங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து மேபி சில பேர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம், சில பேர் இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம். பட் அந்த எய்ம் தான் நம்ம காலேஜை விட்டு வெளில போகும்போது அந்த எய்மை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? யாரெல்லாம் நான் நினச்ச எய்மை என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? கேன் யூ ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்? மற்றவங்களாம் என்னம்மா நினைக்கிறீங்க? சரி, ஓகே.
நம்ம காலேஜில் நம்மளோட கிளாஸஸில் நம்ம லெக்சரர் நம்மளோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் இவங்கள பார்த்து நம்ம ரோல் மாடலாக எடுத்து சில பேர் வந்து நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்ருப்போம், சில பேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், சில பேர் ஆக்டர்ஸ். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும், ஒரு ரோல் மாடல் இருப்பாங்க. கரெக்ட் தானே? பட் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற எய்ம் நாளைக்கு நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, இப்போது நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாதிரி சில பேரால் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அப்போ மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணணும்? ஸோ எப்போவுமே நம்மளோட லைஃப்பில் பிளான் ஏ பிளான் பி இருக்கணும். ஸோ நம்மளோட எய்ம் வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாத டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிளான் பி. ஆமாம் தானே? ஆமாம். ஸோ இப்போ பி கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாமே மெக்கானிக்கலில் இருக்கவங்க கோரில் போகணுன்னு ஆசைப்படுவீங்க, ஐடி முடித்தவங்க எல்லோரும் ஐடி கம்பெனிஸில் போகணுன்னு ஆசைப்படுவீங்க. பட் மெக்கானிக்கலில் சில பேர் வந்து ஐடியில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஐடி முடித்தவங்க சில பேர் கோர் கம்பெனிஸில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இஸ் இட் ரைட் ஆர் ராங்? எஸ். பட் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் எந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களோ, என்னவா ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கம்பெனி தான் உங்களோட எய்ம். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட கோல் அங்கே சேஞ்ச் ஆகுது. அங்கே நீங்கள் எப்படி வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆகணும் அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு க்ரியேட். ஓகே. ஸோ பிஇ முடித்து சில பேருக்கு எம்இ இருக்கும், சில பேருக்கு பிஹெச்டி இருக்கும், ஸோ என்ன வேணால் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் நீங்கள் இதுக்கப்புறமா எங்கே ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அதிலிருந்து யுவர் கோல் வில் பி ஸ்டார்டிங். தட் இஸ் யுவர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ மைண்டில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் டீம் கொலாபரேஷன் எங்கே போனாலும் எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் டீம் கொலாபரேஷன் இஸ் வெரி 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 மஸ்ட். ஓகே. அண்ட் தென் ஃபைனல் பாயிண்ட், இன்டெகிரிட்டி. வாட் இஸ் இன்டெகிரிட்டிமா? டிரான்ஸ்பரன்சி. அப்புறம் உங்களோட பாஸ்க்கு, உங்களோட டீமுக்கு, உங்களோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிறது தான் இன்டெகிரிட்டி. ஸோ எப்போவுமே உங்களோட கோல், தென் உங்களோட கொலாபரேஷன், தென் இன்டெகிரிட்டி, இது வந்து எப்போவுமே முக்கியமாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இட் வில் லீட் டு எ குட் பாத். அதே மாதிரி நீங்கள் போனதும் வந்து கார்ப்பரேட்லாம் வந்து நம்ம இது என்ன சொல்கிறது, மூவியில் பார்க்குற மாதிரி அப்படி இருக்காது. எம்என்சியாக இருந்தாலும் சரி, மேனுஃபேக்சரிங்காக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு எப்படி காலேஜ் லைஃப் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லி இங்கே படிக்க வைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அடுத்து வந்து ஜாப் போகும்போது நீங்கள் பார்க்க போகிற ஸ்டைல் வந்து டோட்டலாக டிஃபராக இருக்கும். ஓகே. ஸோ எதாக இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ அண்ட் ஃபைனல், சக்ஸஸ் இஸ் நெவர் எண்டிங் அண்ட் ஃபெயிலியர் இஸ் நெவர் ஃபைனல். ஸோ எத்தனை தடவை ஃபெயிலியர் வந்தாலும் திரும்பி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Now, I would like to invite our chief guest, Mr. Anandakrishnan Devaraj, to present the award to the achievers. First, R.R.T. Senior Manager, HR, Rialto Enterprises Private Limited, Oral P on the way. Next, Mr. Abdul Rahman, Director, Onfra Proptech Solutions Private Limited. Next, Mr. Dhanush Kumaran, Managing Partner, Ms. Kumaran Electrical Kadambattur. Instead of Dhanush Kumaran, his professor, Dr. A. Mogansundaram, Department of EEE, will receive the award. The next award will be presented to Mr. Anis Khan H and his team, founder of Nourish Hub Foundation. I'd like to call Mr. Gabriel Prasanna Raj, founder of Thaliyali, and Mr. Muhammed Niaz, co-founder of Thaliyali, and their team. Mr. Devaraj has 12 years of experience with Wipro Limited, where he has made a lasting impact within the campus hiring team.
sourcing exceptional talent and fostering growth. His prior experience includes impactful roles with Merit Trace Service Private Limited, Cognizant Technology Solutions, and alumnus of Symbiotic International University. Mr. Devraj holds an executive postgraduate diploma in business management. His expertise spans talent acquisition, performance management, employee engagement, and team management. He is committed to cultivating a high-quality talent pool and supporting organization success. Thank you. Now I invite our chief guest, Mr. Anandakrishnan Devraj, to present the valedictory address. So my name is Anandakrishnan Devraj. I head the engineering hiring for Wipro Limited. I would like everybody to give a round of applause to 𝐼.𝐒 𝐾𝐍𝐓. You know why? This is an event called Entrepreneurship Conclave, right? And they have started the entrepreneurship in 2016, and now they are leading the global, and their presence in 3 countries. The way they motivated themselves, the way they structured themselves, and they taken over their company. How many of you will know that after your graduation or before the graduation will get placed in IT company? Theriyuma? Ellarum IT company place aiduvingla? I completed my computer science engineering. I did not know I will be an HR. Then I made my MBA in Anna University. Then additionally I made one more executive post-graduation in business management from Symbiosis International. This is my second organization. I worked in Cognizant. My entire experience of 18 plus years is only on recruiting a fresher. India, we are picking only the cream layers of the colleges. Ungalla evlo cream layers irpaanga ungalku theriyuma? Now what is happening in the current scenario, do you know that? For the final year students or for the third year or for the second year, do you know what is happening now? We are focused on quality, we are focused on skill-based hiring. What is skill-based hiring? Every company will not come and take as a mass number. That is gone. The future is going to be skill-based. We will see you, how many of you are trained on cyber security, how many of you are trained on PEGA, how many of you are trained on PLM. இதெல்லாம் உங்கள் கரிக்குலமில் இருக்கலாம். There are certain certifications happens. Now you are at the right stage, invest your time only on skill based. You have a fantastic team and they will bring you good number of companies to your college. Make utilize of it. When there is an event organized for you, this is organized for you. இது எங்களுக்கு கிடையாது. We are just a facilitator. We are here to give you what is going to happen in future. You have to be very patient and you are the listener. நீங்கள் இதே லாஸ்ட் ரோல தான் நானும் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். You know what? I was also doing the same. I will never listen. But now I am making everybody to listen. You should know how the life is going now, right? You are in a very good campus. You are with a very good facility and very good professors, and the entire management is supporting. Do you think everybody, because I don't acknowledge any of the invite from any of the colleges. There are few respect for few colleges, I come down. Right? Whenever there is a next event happens, try to be a listener. நீங்கள் 2 minutes listen பண்ணால் போதும். உங்களை நாங்கள் 1 hour உட்காந்து listen பண்ண சொல்லலை.
Just 2 minutes. Now the focus is, please concentrate on your skill, right? If you wanted to become an entrepreneur, if you wanted to become IT, you wanted to work for the IT organization, or you wanted to do your, whatever it is, try to have a base. You should have an experience at least 1 or 2 years on the base. Without knowing end to end, do not get into any sort of the skill. That is what we are trying to explain, train. See, they have also got some certifications. Try, invest your syllabus will not work out anywhere. It's just an entry level to enter any of the company. It's all what you learn additionally. So focus on skill, focus on your placements, try to loyal to the company, get the placements, get the offer, join that particular company. And do not stop your education, because with one engineering will never do your higher education also. There are certain companies where offer higher education also. I'm happy to be here. Thank you, management, for bringing me here. Thank you, sir, for taking time to invite me. Thank you for the other delegates also, sharing my space. All the best for each one of you. Be a good listener. That's a one message. All the very best. Thank you. Thank you for the wonderful speech, sir. And now I would like to invite Professor Khadir, sir, for the vote of thanks. Good afternoon, everybody here. It is a great honor and privilege to stand before you to give a vote of thanks on the great occasion of our campus entrepreneurship conclave 2024 and entrepreneurship award 2024. And before going through this thing, and we have been dreamed this particular event about 3 years back, where we have conducted SEP 19, where there are so many expertise came here and they have delivered the lecture and they are motivated. On behalf of that, we had one business model, that is Campus Wala, that also recorded as a part of NBA auditing and as well as submitted. We got a good report for that. And this is another occasion where we are giving this particular skill and advices and motivation for our student community. And first of all, I thank Almighty for giving this opportunity to be a part of this great occasion. And the very first thing is that our beloved Secretary Sir, who is always an entrepreneur, and he is always motivate our team to become entrepreneurship skill within your skill level. And we thank our management for this permission and granting the fund and everything arrangement. And first of all, I thank Mr. Nazir, who is the founder of Manna product, and all the way he has came here and as a part of a chief guest for the morning session. And now the second chief guest is with us, and with impressive statements and advices, and we are very grateful, sir. Thank you, Mr. Ananda Krishnan, sir. And also there are 5 invitees who have been a part of this particular occasion, where Mr. Rubesh, Ms. Aarthi, and Mr. Sultan Rifai, and Aarthi Thangavale, and then lastly, Dr. Manipriya Rajendran. And in the short duration, I will welcome as well as thank all the dignitaries. And I suppose not miss the very important person for this occasion, our beloved advisor, Dr. Abdul Qadir sir. And he is a backbone for us, and he has been past 3 days. I could not able to meet him even over phone. He was very busy on meeting every individual invitees, and he has given invitation as well as he has got a permission, and without him this event will not be as successful. And also we thank our beloved principal sir and vice principal sir
and also our PRO, sir. Actually, a lot of supporting here. Our, if not mistaken, our professor, head of the departments, as well as the professors from other department, and also our department coordinators of this ED cell, and also the office bearers, as well as the members of ED cell. Everybody, they were done very good job for the success of this event. And also we have to mention our management, generous to accept our request, and within the span of time they have given every support and they for making this particular event successful. Thank you one and all.